السلام عليكم. معكم شريف فريد، باحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومؤسس الفريق القومي للعلوم والتكنولوجيا. يسعدني النهاردة أعرض عرض شامل عن الفريق لحضراتكم. Welcome to all of you. It's my pleasure to introduce our team NTST for our members, colleagues and those interested. فكرة الفريق بتربط 3 محاور رئيسية مهمة جدا، هي التعليم، الصناعة والبحث العلمي. In our teamwork, we combine 3 different sides: education, industry and research work. شعارنا دايما معا نصنع مستقبلنا، من الفكرة إلى المنتج. Towards our future, from the main idea to the final product. ورسالتنا نلتزم بتعزيز التعاون بين الجانبين الأكاديمي والصناعي لتوطين الصناعة وتقديم الحلول الذكية والأفكار البناءة لرفعة وطننا الحبيب. We are committed to improving collaboration between the academic and industrial sides in order to localize industry, provide smart solutions and enhance our economy. كتير مننا بيسأل هي ايه الجامعات او ايه هي الكليات والتخصصات اللي ممكن تكون متاحة للاشتراك في الفريق. خلينا نشوف. We are concerned with Faculty of Science, Engineering, Agriculture, Medicine and Education. قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم ان احنا عندنا 5 قنوات رئيسية، كل قناة ليها مجالات مختلفة، كل قناة بيبقى مسؤول عنها Channel Team Leader، والمجالات لكل مجال ليه Field Team Leader، بالإضافة ل3 قنوات إضافية هي الإنجليش والماثماتكس والكمبيوتر انفورميشن and programming. I remind you that we have 5 main channels, which are physics, chemistry, biology, geology and astronomy. Each channel has its own fields, including multidisciplinary fields. Also, we have 3 channels as a tools, which are mathematics, computer information and programming, and English language. As we know, physics is a natural science that study the structure of the matter and its properties and changes under the influence of any external stimuli in the universe. In physics channel, we have 9 fields, which are classical mechanics, electromagnetism and photonics, thermodynamics and statistical mechanics, relativistic mechanics, quantum mechanics, atomic physics and molecular physics, optics and acoustics, condensed matter physics, high energy particle physics and nuclear physics, cosmology. طبعا مهم جدا ان احنا نكون فاهمين كل الفيلدز دي ايه الفروق اللي ما بينها. We have also multidisciplinary fields including astrophysics, biophysics, chemical physics, computational physics, environmental physics, geophysics, mathematical physics, quantum computing and astrobiophysics. يعني خلي بالكم ممكن يكون عندنا 3 combined fields: astrobiophysics. For example, in biophysics, we used methods and theories of physics to understand how biological systems work, while in astrobiophysics, we used theories and methods of physics to understand how biological systems work in space. Each channel team leader will introduce a sufficient explanation and demonstration for all sub-disciplines. That's why I will rapidly state the contents of other channels. In chemistry, we have analytical chemistry, inorganic and organic chemistry. In interdisciplinary fields, we have biochemistry, physical chemistry, environmental chemistry, geochemistry, nuclear chemistry, computational chemistry, mathematical chemistry, astrochemistry, astrobiochemistry and geobiochemistry. To me, it's very interesting to work in biological systems. We have a lot of fields here, including toxicity, immunity, neurobiology,
microbiology, zoology, botany, anatomy, and for sure the channel team leader will explain all these disciplines. Under geology channel we have economic geology, environmental geology, geologic modeling, geomorphology, seismology, hydrogeology, and geophysics. In astronomy channel we have space science, observational astronomy, astrometries and space navigation, spectroscopy and photometry, computational astronomy, computational astrophysics, mathematical astronomy, astrophysics, astrochemistry, astrobiology, and astrogeology. For the whole discipline, we have chemistry and physics, biochemistry and microbiology, chemistry and microbiology, geology and chemistry, physics and mathematics, biochemistry and nutrition, biochemistry and plant pathology, zoology and chemistry, chemistry and life science, material science and nanotechnology. بالنسبة للقطاع الهندسي عندنا تخصصات شيقة جدا كتيرة ليها تطبيقات مهولة نقدر ان احنا نشتغل مع اخواتنا المهندسين خطوة بخطوة. ميكاترونكس انجينيرينج ليه علاقة بتطبيقات كتيرة جدا في معظم المصانع المصرية اللي محتاجة توطين لخطوط الانتاج. عندنا الكتريكال انجينيرينج برضو مرتبطة بتطبيقات مهمة جدا جدا ليها اسقاطات على بعض المصانع، ممكن بعض الأجهزة المعملية. Electronics Engineering, Optical Engineering, Communication Engineering, Chemical Engineering. عندنا كمان مثلا Textile Engineering، الحقيقة في شغل كتير جدا ممكن نعمله في توطين الماشينينج اللي ليها علاقة بالتكستايل. Railway Engineering، عندنا كمان Biological Engineering, Aerospace Engineering, Environmental Engineering, Water Resources Engineering. الحقيقة ممكن ان احنا نتعاون في بداية نشاط الفريق مع العديد من التخصصات اللي ممكن تكون كافية في المرحلة الأولى. We have many important disciplines in the engineering channel related to a lot of needed applications for the European and African markets. In the first year, the priority will be for mechatronics engineering, electrical and electronics engineering, mechanical engineering, civil engineering, petroleum engineering, textile engineering, materials engineering. أكيد كل أعضائنا بيتسألوا إيه هي التطبيقات اللي ممكن نشتغل عليها خلال السنة الأولى من عملنا. We will try to achieve the following applications: environmental gas sensor, piezoelectric transducer, thermoelectric transducer, water desalination, solar cells, hydrogen generation systems, grain transportation, lab instruments, production lines of factories, building blocks, observatory domes, water and dust retardant nanomaterials, smart home systems, multifunctional materials, sanitizing units, antibacterial and antiviral coatings, fruit dryers, sport equipments, hydroponic systems, irrigation systems, AC and DC power supplies, inverters, AC-DC motors, speed control, function generators, plumbing systems, polymeric materials, HVAC systems, cryogenics, speakers, lenses, telescopes, laser sources, microscopes, educational software, educational games, scientific softwares, administrative softwares, and computer interfacing and IoT, Internet of Things. الآن عرض سريع للجهات المقترحة للتعاون مع الفريق والتي سنتقدم لها طبعا بطلبات من خلال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. Now you will see shots of the suggested list of parties to cooperate or collaborate with.
team structure: main team leader, then channel team leader, for example physics team leader, chemistry team leader, and so on. Then field team leader, such as electronics team leader, mechanics team leader, nanotechnology team leader. And then members, NTST members. We have trainee members. Most of them are undergraduate students. Also we have active members, and most of them graduates and postgraduates. We have 8 channel leaders, belong to the channels that we talked about before. أهم مرحلة هي غرفة العمليات واللي هتكون من خلال اونلاين سيستم، وبالتالي جت أهمية إن يبقى فيه كود لكل شيء بنتعامل معاه. عشان كده هنتكلم عن NTST coding. We have 2 parallel ways: administrative and scientific. In administration stuff, the code for everyone start by NTST and followed by his sorting number, which appeared in the staff list. For example, if Muhammad is the second name in the staff list, his code will be NTST 2, and so on. In projects coding, we just put the sorting number as appeared in the projects list after the capital letter P. بكده بالنسبة للصف الإداري احنا بنحط رقم تسلسله في القائمة الموجودة بالنظام الإداري بعد الحروف الأربعة NTST. أما في البروجكتس بنضيف بعد حرف P رقم البروجكت في القائمة. Coding for members. After the 4 letters NTST, we have 4 stages. The first one will be the first letter of channel discipline. Except for chemistry, it would be CH. The second stage related to the field discipline. We put the sorting number of the discipline as listed in the database. In the third stage, we use the capital letter T for trainee members and the capital letter A for active members. At the fourth stage, we wrote here the sorting number of the member as listed in the database. ببساطة عندنا 4 مراحل بتبقى بعد 4 حروف NTST. أول مرحلة بنحط فيها أول حرف من التخصص في كل channel ما عدا الكيمستري بنحط CH. تاني مرحلة في الكود بنحط رقم تسلسل للتخصص الفرعي أو الفيلد داخل التشانل. يعني لو تخصص رقم 3 في القائمة بنحط 3، لو التخصص الأول بنحط رقم 1. المرحلة الثالثة بنحط حرف يا إما T يا إما A حسب إذا كان متدرب أو إذا كان active member. المرحلة الأخيرة بنحط رقم تسلسل العضو نفسه في الفريق حسب القائمة المسجل فيها. In a similar way, for field team leaders, after the channel code we just add the sorting number of the discipline as listed in the database. And simply for channel team leaders, we write NTST followed by the first letter of the discipline, except for chemistry it would be CH. نشوف بعض الأمثلة coding examples. NTST 1 زي ما قلنا في القطاع الإداري ما بنحطش حروف بعد ال4 حروف الأساسية NTST، بنحط بس مجرد رقم المسؤول في القائمة. بالنسبة للchannels بنحط أول حرف نهاية NTST ما عدا الكيمستري بنحط CH زي ما احنا شايفين. بالنسبة ل field team leaders electromagnetism وده عبارة عن فيلد فرعي موجود داخل الفيزيكس، بنشوف الترتيب التسلسلي أو الرقم الترتيب التسلسلي الموجود هيطلع رقم 2 فبنحط 2 بعد NTSTP. كود أحد المتدربين هو موجود في الشانل بتاعة الفيزيكس وفي الفيلد electromagnetism، فطبعا زي ما احنا شايفين P هيبقى يتبعها رقم 2 ثم capital T لأنه متدرب، وبعد كده رقم تسلسله في قائمة الأسماء اللي هو 1.
coding examples for events. عندنا ال annual first NTST conference. عندنا أشكال الايفنتس بتاعتنا: مؤتمرات، معارض، workshops، محاضرات، منتديات أو مسابقة. زي ما احنا شايفين كل حاجة ليها الكود الخاص بيها. الاختلاف بيكون في الرقم الطبيعي للحدث نفسه، بمعنى ان لو المنتدى NTST First Forum بيكون NTST.F001، ولو هو التاني هيكون NTST.F002. نفس الكلام بالنسبة للlectures NTST.L001 أو NTST.L002 يبقى المحاضرة التانية، وهكذا. مهم جدا طبعا في شغلنا نحط abbreviation لأي حاجة متكررة. عندنا 3 لجان مهمين جدا وحطينا abbreviation مناسب لكل لجنة: Communications and Media Committee CMS, Project Administration Committee PAC, General Organizing Committee GOC. ودلوقتي هنشوف بشكل عام تفاعل الجانب الإداري مع الجانب العلمي. وأخيرا قبل دخول غرفة العمليات والنظام الإلكتروني الإداري يهمنا أن يكون في job description لكل طرف. NTST1 is responsible for approving work strategies, agreements, the board of the work, and any activity, event, or project related to the team, including cooperation and collaboration agreements. NTST1 must follow up the General Performance Rating Scale of the team, GPRST, and the Analyzed Statistical and Financial Data ASFD via NTST Online System. وهنا بنقول إن التيم ليدر الرئيسي للفريق بيتابع أمور الفريق من اتفاقات واستراتيجية عمل ولائحة العمل، وكمان بيتابع المؤشر العام لأداء الفريق والإحصائيات الخاصة بالفريق، وبيتابع كمان تحاليل البيانات الإحصائية والمالية للفريق من خلال النظام الإلكتروني الإداري. Channel team leaders are responsible for supporting and training field team leaders about NTST online administrative system and work processes. Also, they have to follow up the progress bar and timelines of the running projects and events, as well as Channel Performance Rating Scale CPRS, Statistical Data and Finance Screen SDFS. Channel team leaders agreed and signed the board of the work and manage their channels in cooperation with 3 administration committee via NTST online system. وهنا بنوضح ان الليدر لكل channel بيكون مسؤول عن تدريب ودعم كل ليدرز التخصصات الفرعية، تدريبهم على المنظومة الإلكترونية للفريق، ومتابعة التايم لاينز ومؤشرات المشاريع المتاحة، بالإضافة لمتابعة مؤشر أداء القناة والتحاليل الإحصائية وشاشة عرض الماليات. Field team leaders are responsible for the following: arranging with the Project Administration Committee via NTST online systems to follow up required projects. We have 2 types: projects, profitable and zero profit project. Number 2, arranging with the organizing committee via NTST online system to periodically trainee members by themselves or by invited lecturer. 3, arranging with the channel for any needed requirements or assistance via NTST online system. 4, in case of inviting a lecturer, they have to arrange with the communication and media committee via NTST online system. Arranging with the organizing committee via NTST online system to hold the needed workshops, lectures, or any related event for team members. 6, follow up the progress bar and evaluation rating scale of each active member via NTST online system. 7, follow up the progress bar and evaluation rating scale for each trainee members via NTST online system.
8. Field team leaders agreed and signed the board of the work. بالنسبة للفيلد تيم ليدرز هيتابعوا كل المشاريع المتاحة على السيستم الإداري ومتطلبات كل مشروع، سواء كان مشروع بعائد مادي أو مشروع بدون عائد مادي. هيكون في تنسيق من خلال البرنامج الإداري الإلكتروني مع لجنة التنظيم لتدريب المتدربين سواء بأنفسهم أو من خلال محاضرين من الخارج. في حالة طلب أي مساعدات أو أي requirements مطلوبة بيتم التنسيق مع Channel Team Leader. في حالة دعوة أي طرف خارجي لحدث معين أو إيفنت معين بيتم التواصل مع لجنة التواصل والإعلام. في حالة تنظيم أي ورشة عمل أو محاضرة أو أي إيفنت مع الأعضاء بيتم اختار اللجنة المنظمة للفريق. من مهمة الفيلد تيم ليدرز إنهم يتابعوا البروجرس بار والإيفالويشن ريتنج سكيل كل متدرب سواء كان active member أو كان trainee. Active members are responsible for the following: arranging with the field team leader via NTST online system to follow up required projects, attending the related periodic training workshops, seminars, and events that organized through the field team leader or channel team leader, online or offline, and this point is optional. Follow up the progress bar of active members, projects timelines, tasks of projects, and the income screen. Active members agreed and signed the board of the work. كل active member هيتابع المشاريع المتاحة ومتطلباتها من خلال المنظومة الإلكترونية مع الفيلد تيم ليدر، سواء كان مشروع بعائد مادي أو بدون عائد مادي. حرية الاختيار في حضور أي ايفنت يتم عن طريق الفيلد تيم ليدر سواء كان وركشوب أو سيمينار أو ايفنت. حرية الاختيار في المشاركة في العصف الذهني أو البرينستورمينج والبروجكتس المتاحة. بالتأكيد بيكون في متابعة للبروجرس بار لكل اكتيف ممبر، بالإضافة للتايم لاين خاص بالمشروع والتاسكس المطلوبة، وأخيرا الانكم سكرين. Trainee members are responsible for the following: arranging with the field team leader via NTST online system to follow up the incoming lectures, workshops, and events, attending the related periodic training workshops, lectures, and events that organized through the channel team leader, online or offline. This point is optional. Follow up the progress bar of trainee members. Trainee members agreed and signed the board of the work. جميع المتدربين بيتابعوا أي workshops أو محاضرات عن طريق المنظومة الإلكترونية مع الفيلد تيم ليدر. حضور ورش العمل أو المحاضرات أو أي حدث ممكن ينظمه الفيلد تيم ليدر أو الشانل تيم ليدر سواء كانت أونلاين أو أوفلاين، والنقطة دي بتبقى اختياري. حضور المناقشات التفاعلية والاختبارات للتقييم سواء كان أونلاين أو أوفلاين، متابعة البروجرس بار لكل متدرب، تذكير بدور اللجان اللي هتشتغل خلف الستار وهتكون معنا ايد واحدة لإنجاح مشاريعنا وأهدافنا إن شاء الله. بمحتوى النهاردة نكون وصلنا لآخر محطة وهي المنظومة الإلكترونية والتدريب عليها، وهي أهم مرحلة قبل تنفيذ عمليات الفريق. إن شاء الله ننتهي على خير، وألقاكم على خير في الفيزيكس تشانل اللي هكون مسؤول عنها، ونبدأ مسيرة الفريق إن شاء الله. Thank you so much and see you next time to talk about TNST online system.